Good afternoon, Yidden the West here. Yitzchak Grossman from Casa Grande, Arizona. We are here by the Satmar Expo, the Zeh Mizeh show. We're going to go inside, and we got heard from Monsey was wohnen in New York and give them a chance to say how beautiful life is and how it's working out for them. Let's hop right in. We are here outside with the first guest. The name is? Totally Rabinowitz. Tzvi Rabinowitz, nice to meet you. The Satmar show here. So, at Yidden the West, in Zereden, sei stark, helfen Menschen herausmufen. Und zwar ein von Menschen was wohnen in New York. And here, wie ist das Arbeitshaus was sei? So, erstens, wie wohnst du? I'm in Monsey in Airmont. Monsey, Airmont. And how's it working out? It happens to be very nice, but I do encourage and ich halte sehr stark von herausmufen in the States. So your opinion is to get out there, sich aufheben and then get up? Correct. Okay, beautiful. And what would you say, for was is the zurück, for was Menschen tieren ist nicht? What? So, first of all, the oil like I'm probably like family, other business, other. The oil more to nemen The step. That step to get out there. So what would you say would be a solution for that? So there's really no solution because La Masa jeder was hat sich geöffnet in andere states did not work out the way they wanted to. So the oil wart zu sein bis the oil moved raus. And other wird es sie auf eine Seite, other wird es schon sie sagen, es kann was schon schmucken da. Wow. Got it. So I strong a point. So basically, if these yeshivim that are still around keep on going and keep on growing, you say then people are going to be ready around to dance and then do it. So mehr like any Zach was geschehen, like mehr like closer to New York, let's say Linden or the Staten Island. Menschen doen dat ja move for us, but it's nog altijd close by or whatever. Right. But for us Florida, nothing's working out over there. So koin als mensen obviously the weather is too high, so that this can ook zijn aan mijn, but als zeg mensen 50-50. Mensen ik personally al best leave the zomer wieder winter. Yeah, me too. So I would move to Florida or something like that. But. Got it. Zeh Shine, we appreciate, and we'll be in touch. Shulam Aleichem Harav. Aron Goldberger. Aron Goldberger, nice to meet you. Ayid was born in Willamsburg, Yiddish. Wow, I didn't know that. Okay, nice to meet you. So it's well known for Monsey was born in New York, especially in New York City. How is life going for you there? Life is very, very good. Awesome. Have a nice apartment, relatively from an age, stage, family size. I am looking into moving. Nicht Casa Grande so far. Okay. Looking into moving when you mean moving out of Willamsburg, not just from one apartment to the next. Correct. So Aros moving to a place was mehr achstig. Yeah. Got it. And in general, you support the idea. You feel that this is the right thing to do. Verwese kann ich bleiben wollen in Willamsburg in der ganzen Tag zu flicken. Yes. Miss move. And unfortunately, on the talks, my 2-bedroom apartment is $3,500 rent. Apartment is $5,000 rent. It just does not make any sense for rough mention. I would say 90-95% of the people. Right. So that's what you said, right? You were saying for those that it makes sense. I was going to ask you, so if you actually think it makes sense for people to stay behind. But the Tzvi said that for 95% of the people, they really should be moving out. Yes. Beautiful. Thank you so much. Danke sehr. Sag hat's noch. Amen. Shalom Aleichem, in Zeh bei welcher Booth? Deze Bloomingrove hier. Baruch Hashem zijn schon auf 8 Jahre. En ich habe gemoved von Bloomingrove 15 Jahre zurück. Erstens, wie heißt es? Wir bei der Show, dann habe ich It's a lot of noisy. Ich hoffe, jeder kann hören. Ja, jeder kann hören. Moshe Halpern. Moshe Halpern, and from wie kommst du originally? Originally from Boro Park. Like me. 15 years ago, nice seeing you. 15 years ago, dann maßig gehen also, denn ich habe allemaal Geld von der Rausmuffen. Und ich habe allemaal Geld für das Konzept, als ein Mensch muss rausgehen, ein bisschen von der Wachs. Weil it doesn't make sense, aber die machst dann numbers für mortgage payments and so on and so forth, style of living, peer pressure, all the different stuff what you have in a bigger crowd in Bechlad Barins Chassidim. Jene kijkt me door, jene dos, ik dacht, we gaan de doorgang in dos. Baruch Hashem, daar heb je het eens geholpen. Als Bloomingrove, want ik dacht, de arbeid naar zijn schwer. But nothing good comes easy. Yeah, nothing good comes easy, that's correct. So gedauert 8 Jahre, bis lang wir gebrochen das. Wow. Dann noch 8 Jahre, Baruch Hashem,
things that started picking up also very slow. Bis lang sie gingen nicht gut mit Drusham and alle styles gut mit So let's make a stop on this because there's three wichtige Sachen. Yes. Number one, you said, we moving. Financially, it's not affordable. Correct. The zweite Sache, you mentioned about the peer pressure. Correct. Meaning to say, it's going to see condensed. Ich mega einrege reden davon, was mooi die Richtung. Der ein mit der Child, ich komme wohnen in unserer Gegend. Hat mit der Child, it's used to cost him a season $2,000 to $3,000 extra because he had to have the upgraded version of clothes for all his kids. Wow. Sometimes peer pressure is more than your mortgage. Wow. Verraad van dat mortgage is ook teuer. Wow. Then you're talking about crazy numbers when it comes to the alle meine Sachen. If you add it up, versteht sich, man redt von Excel sheet, and man redt von normale incomes, man redt nicht du, sind nicht kein lawyers, doctors. Right. You're talking about $200,000 a year, you are in a minus. Wow. From the get-go, you can't start Unbelievable. without the minus. Then you need to really think wise, because Chazashulam, die machst nicht den Move. Gehen deine Kinder auch nicht machen den Oh, Move. You're pushing digging the hole deeper and deeper. deeper and deeper. And not only that, sie haben sich nicht wem auszulernen, als ein Mensch expanden. So basically, bei einem move raus, he's helping his family. 110%. So when people say that they're staying behind because of family, really, It's the making- opposite it's the way opposite. around. Not only that, they should be the pioneer, because wie viele Menschen haben wir gesagt, sie haben gekauft ein Haus für $300,000, sie jetzt wird $800,000. Sie haben plain gelebt, literally, sie haben vielleicht gehabt keinen Job, sie haben Juden. Wow. Sie haben plain gelebt für Refinancen. Wow. And every year, every 2 years, it went up. Versteht sich jeden wie mehr. Why shouldn't you be the first one going Wow, out? wow. Move out, make the move. Will sein ein bisschen bequemer, nimm 2, 3 Friends für dein Wab, für dir, für Family. Nimmst ein bisschen ein Mix, ein Match. You start moving out. Wow. Baruch Hashem, it's darf man Minion. Baruch Hashem, du hast so viel gute mit Rusche. Ich meine, so viel Nut, Teures in all over the place. You don't need to mamish live in the box, kannst machen transportation. It's same old billiger wie rent of the dos. Imagine du bekommst es kostet dich halb Geld der mortgage. In der pur dollar nimmst du so $100 to $200 in the choose of transportation. What's it gonna cost you? Nothing. Wow. Do it, make the move, you're gonna feel better, your surroundings are gonna be better, and you could be the next pioneer. But this is mamish what we need in this dog. Yeah. We're dying out. Yeah, this is it. And noch a kid that I love that you mentioned, you said that it took 8 years bis Sachen haben sich angefangen. So even though a Sache is 1, 2, 3 years starting, man mitchelt sich noch, meint noch gut nicht. Nothing. So meint nur, einmal das Guide werden durchgebrochen, geht das Guy in crazy power. Viral. Then it's just something what you need to break through. Imagine, der Eibster gemacht, als ein Mensch hat nicht lieb kann change, and it's for good reason. Imagine, eine Kind hat daran in Schiel, mit der Saminit, mit der Reute, mit der Grine, mit der Cowboy, mit Butzes, mit dort. People would be whacked around. Morgen schon der Eibster daran gelegt in the... It's a good Sache. It's hot It's a malice. very good, so sehr starke Malice. That being said, so do Sachen, wie das mache ich gekonnt. If your numbers by the end of the month is in a red, you need to take care from it. No one is going to help you. And even though if you're going to take a refinance on your house in the city, it's just putting you deeper. My shit of laser swimmer actually, zoek maar allemaal. When you take out the loan, it doesn't mean that the money is yours. Wow. That means you borrowed it, you have more debt on your head. Why do you do that? Don't be debtless, kimaros, like a down payment, live like a man, own your house. This is nog a big problem. And was this a solution? Menschen, wenn sie wohnen in der City, wohnen sie für the gas, und sie kennen nicht wohnen in der Haus, was ist sie klein. In Baruch Hashem, we say it on and on and on, als wenn ein Mensch moved da raus, sein Schulenbayes besser, sein Kinder besser, hat mehr Zeit, so gut zu geben, then the house becomes his place, the primary, and the gas wird secondary. It focused auf the Kinder auch, family. And it helps for jede Mensch, including therapy. Schaffen geben wir so viel therapy. So noch ein Platz, die kannst sporting Geld. Wow, wow. All those beautiful things. Bei mir ist es gewesen. Wow, it's a live example. It's a live example. Das ist geschehen bei mir. Nicht nur nur Deutsch, nur mit keinem. Exactly. Beautiful, very good, beautiful. Shkoyach. Assalamu alaikum, Harav.
Yoeli Freund. Nice to meet you. Wie woont daar hier? Lakewood, New Jersey. Lakewood, New Jersey. Oeh, van wie komt het originally? Willamsburg. Willamsburg to Lakewood. Nice, nice. Okay, laat me horen vandaag, Rabbi Yoeli. Wat haalt die wegen de neueste, als we daar voraus moeten? Oh, ich einer kann afforden zu wohnen, wie wohnt. Und sieht sich, kann Gast machen die Kinder und ich kann afforden. Then it's good. Then stay, yeah. No need to rock the boat. What would be the malice of staying behind? Because moving to a new neighborhood is challenging. It's challenging. Comes with a lot of challenges, and it's not easy. Like everything in life, worthwhile is anything ever easy? Right. So if someone doesn't need to move, shouldn't. But if someone wants to make a better life for himself, better quality of life, better financial decisions, there's a lot of things, they should look into new neighborhoods because that's the only way that you can have something done your way and economically. You cannot come after the party. You're going to move to a new neighborhood when it's already successful. So deze mensen zo gaan als mensen zijn, doe 100 mensen en dat. You're defeating your own purpose because 100 mensen had schon in Willamsburg and Boro in Monsey and Monroe and all existing states. When I moved to Lakewood, I paid for my house less than $400,000 and it was considered Wow, how long ago was that? About 10 years ago. Wow. And it wasn't that long ago and it wasn't that cheap. Right. And it was already established in a way, but now try to buy the same house, you're not getting $1 million. Just goes to say, if you wanna get something done and the willst bezahlen, da ganze Vermögen verradieren, guy, wenn es ist frisch, guy, wenn es nicht, that's the only way. So basically, Rabinowitz is going to wait around because he's scared to take the challenges. He's going to have to pay. He's going to pay a price. That's it. It's if you wanna get to Shulchan Aruch, there's a premium price for it. Moeder, huh? Ja, it's the moeder, it's the Moeder, da manchmal Sachen. But noch dem kommt Shulchan Aruch. Easy, but noch dem kommt Shulchan Aruch. Wow, nice one. That's a good line. Wow. Shkoyach so much, Yoeli. Appreciate it. Well, we are here with Tzvi Balsam. I think a lot of people know him. Famous mortgage broker. He has a lot of good things to say about Boro Park especially. And here we have him live, and let's see what he has to say. What do you have to say about living in Boro Park or moving out, about that whole topic? I'm a very big proponent. That means I'm very for going out of the box. Living in Boro Park is living in a box. You live in a shoe box, you live in a different type of box. It's time to pick yourself up and explore the world. The world's a beautiful place. I actually biked here. I explored the Gothels Bridge. It was a beautiful experience. Wow. And I'm because of the bike ride. But again, go out and explore. Go out of your comfort zone. Mm-hmm. Be proud of it. Wow. And don't be ashamed of it. Even just he's saying to check it out. So many people live in Boro Park. They didn't even look. They didn't even go out to see. Go 2 days and see the place. Nothing. Right. That's what I said. Open up your eyes. Explore. The key is to explore. Ask questions. I think one of the things that I learned recently is one of the most important things that a person needs in life is curiosity. Be curious. I know where do you live, in Arizona? Yeah. Be curious about Arizona. I would like to sit down with you and have a conversation about Arizona. I think we should. Correct. And be curious about life and be curious about what your life opportunities are, and that gets you very far. To very far places. Wow, very stark. Thank you so much, Tzvi. If you're enjoying this episode, I want to have a few seconds to introduce myself. My name is Yitzchak Grossman, also known as a Yidden in the West. Een jonge man is gewoond in de stoet. Ik ben gewollt eruit te moving. Ze geweest veel met schwierigkeiten. Baruch Hashem, I overcame those obstacles and I gemacht the move to Casa Grande, Arizona. Ik heb gezien wat het geteemd van mij in mijn leven. Sinds then ben ik op een mission te helpen wie zag meer mensen ik ken. Please subscribe to the channel, share met wem du kennst. En de Philips is niet de guy van dich, but die wijst van anderen. Dat is jouw guy van zij. Have them join our channel, or you can message me privately at 646-598-8203. Remember, it's your life and it's your choice. Enjoy. Shalom Aleichem, Reb. Aron Danziger. Aron Danziger, nice to meet you. By the way, what's it hier, Papa Russa? Ich bin ein Mortgage Broker. At the wie? Mint Capital. Mint Capital Mortgage Broker, beautiful, perfect, Zeh Shine. Yep, that's what it says here. So, erstens, wie wohnst du? Ich actually wohne in Monsey. Und ich habe schon vorgetragen zu kicken, zu kaufen ein Haus. Passt, das ist impossible. Als mijn profession als een mortgage broker, heb ik ook het constantly mensen riefen me gezegd eraan. En ik ga bij de numbers. En jeder eine komt hier, so, wie de kaufen mensen aus in Monsey. Basically, dort een eindige conversation met Zeh, Mensch. Seriously? Ja, ik ken het ook nog, gaat je einmal nach heute.
Wow, and what would be the numbers? What's that mean on average, the mortgage payments in Monsey? Ich habe angepreist für einem Haus. Ich kaufe das Haus für $1.4 million. Ich hatte darauf like $400,000, weil er verkauft sein Haus, wie er wohnt jetzt. Ich hatte noch Geld zu auf den $1 million Loan, was er nimmt. Ich hatte noch Geld zu about zwischen $6,000 und $7,000 principal interest only before escrow, was ist noch $15 million heute. And taxes? Gerade escrow ist tax. Oh, escrow is tax. Ist $15 million heute noch. Wow. So lass mir wo hast du zu sagen wegen der Neuse, die Wichtigkeit von der Rosmo? Zu der neue Gegend, wie sie... Ich personally stehe wart. Es kann auch gesagt, ein bisschen mehr Courage, aber ich stehe nicht wart, dass wir eine echte Movement von dem, weil ich halte, das ist bei AIDS und die Schier von Klar-Israel within the next 10 Jahren. Ich halte auch, als er sagt, es geht eventually geschehen für sich allein, nur so Schuhe, dann muss er warten, bis es geht für sich allein, und es kann es kreieren. And usually kann man sagen, als wenn sie geschehen von sich allein, usually by that point prasen gehen schon auf. Die Menschen, die kommen dann zum später, ja, so there's always, man sagt, jeder Investment hat ein Risk und man kann kommen von dem, so ein bisschen schwerer rauszugehen, aber der Mann kann man kommen, noch was hat das, und heuer ist es worth it. Wow. Sei schein, really appreciate it, sei stark gesagt, schkoich. Shalom Aleichem, und sind du bei der Green Touch booth mit Ari Greenfeld. I'm showing alle kennen him. And let me head in Ari. First of all, wie wohnst du, by the way? Ich wohne an der in Monsey, Spring Valley actually. Nice. Okay. Heb je gewoond dort? Ich komme von Square originally. Nice. Wohnt in Square. Okay. Now, ich ken dich ein bisschen more passionate wegen der Neueste von der Rostowolfen, but feel free to say whatever's on your mind. Wo suchst du wegen der Sache? You know, obviously the housing is a big topic, cost of living is a big topic. Wo suchst du wegen der Neueste, wegen der Rostowolfen? Is it good? Is it not good? The reasons to stay behind, to move out? Noch mehr von dich. Kijk eens aan, ik ga het te maken een beetje short and to the point. Ich wohne in Monsey. Baruch da habe ich mir geholfen. Ich habe ein Business in Monsey. Ich habe ein Haus in Monsey. Ich kaufe Haus. Ich kann Menschen, aber ich habe ein Haus. Ich habe es gekauft in Covid. Get interest rate. Und nachdem habe ich basically... Ich habe dort nach Moses. So I'm Baruch pretty set up for now in the Moses. However, so sind sich Menschen, die sein Leben ist vermacht, wie sie wollen. Sie so sagen wegen Family, sie so sagen wegen jobs. See the house on, I get a job, some family, but the payments are way too high for them. So I ended nicht zu machen, I get a job, as a high-paying job, wie $6,000-7,000 on monthly payment. So, Menschen dürfen kicken, nicht jeder ist gemacht daraus im Offen, but sie tun tausende Menschen, die sein Leben ist plain vermacht, wie sie sind. For whatever different reason, einem ist Family, einem ist Job, einem ist das, whatever, please. Stop lining alle Vlogs und alle Menschen. Ga pa trip, we're up for a Shabbos. Dinge Airbnb dort. Experiences, Schmies, sehr viel. It might be the Oitze dort. Man muss die Oitze begruppen in daheim, man muss dort. Just check it out. Very powerful. Ich kenne auch Menschen, die raus. Mein Vater wohnt dort jetzt in Arizona, mein Vater in Tampa. Ja. Ich bin sehr Familie mit most von der Gegend. Wow. Und ich push Menschen zu just gehen in kicken. Geh für eine Chance. Try yourself. Kick, Sebastian. At least just give a kick. Ja, geh mal kick. Sie wohnen dort Menschen. Ist der Schuh gefallen, Puffon? Mach ein Joke, aber was tut? Essen No, stop. Even if I did, I made up for it by this show. Kidding. Jeder late, jeder day. Mach schön. Just relax. Try it out. Kick. Again. Nicht, weil die Opportunity nicht bei jenen, mein die Opportunity nicht bei dir. Simple. So well said. Zeh stark to the point. I don't even want to add anything. Perfect. Shkoyach. Short, huh? Exactly. There you have it, everybody said. Well, on the way back, after the Zeh Mizeh show, interviewed a couple of people. Hope the sound is good, but I can't sagen overall, as the gehört, when me freak mention their honest opinion, Halpern be'emes. It has to happen, and it will happen in Mitzvah Hashem.